hygiene kits, psychosocial support for victims of sexual violence, healthcare, and food must flow freely into Sudan. In addition to an already dire situation, we are alarmed to learn of a cholera outbreak in the southern part of Sudan. This was the consequence of important damages to the power plant in the White Nile state caused by an RSF attack. It is crucial that the main water station of the region be repaired urgently. Furthermore, the attacks perpetrated against IDPs camps in and around El Fasher, including the Zamzam and Abu Shuk IDP camps, are a further atrocity that must not be ignored. While welcoming the effort deployed by the government of Sudan to facilitate the provision of humanitarian assistance, we call for the sustenance of these measures. We also underline the importance of close coordination between all humanitarian actors and the government of Sudan. As mentioned in our previous joint statement, Madam President, the military solution regrettably seems to be the path chosen by the Sudanese actors. The protection of civilians, particularly women, girls, and children, cannot be realized without laying the foundations of a national, inclusive, meaningful, and Sudanese own political process. To this end, we call for an immediate and unconditional ceasefire and resumption of dialogue, particularly given the implication for peace and security in the region. We also reiterate our call for the firm and public condemnation of foreign interference in the Sudanese conflict. The condemnation of foreign interference in the Sudanese conflict. As we conclude, Madam President, we urge our Sudanese brothers and sisters to seize the opportunity of the holy month of Ramadan to observe a ceasefire and to give way to dialogue over violence. I thank you. And I thank the representative of Algeria for the statement. I now give the floor to the representative of the Republic of Korea. Thank you, Madam President. I thank the Executive Director Lassell of UNICEF and Secretary General Laguerre of the MSF for their comprehensive and sobering briefings. We welcome the participation of the representatives of the Sudan and UAE in today's meeting. It is deeply regrettable that warring parties in Sudan continue to prioritize their political and military interests ahead of the Sudanese people. The humanitarian crisis in Sudan has now become the most severe in the world in terms of the scale, scope, and regional impact. The most urgent step forward toward ending the crisis is for all warring parties to cease hostilities
and fully implement the Jeddah Declaration. However, we are gravely concerned that RSF's action to establish a parallel government moves in the opposite direction. Tragically, this relentless war persists even during the holy months of Ramadan. However, we must not lose sight of the immense suffering of the Sudanese people. In this context, I'd like to highlight the 3 points. First, the need for protection of civilians must be prioritized, particularly for women and children who are uniquely and disproportionately affected by the conflict. Sexual and gender-based violence, including rape, gang rape, and human trafficking for sexual exploitation, is being systematically used as a weapon of war. Children among the most vulnerable are enduring unimaginable horrors. Of the 30 million people in urgent need of humanitarian aid in Sudan, more than 60 million are children. UNICEF recently reported a sharp increase in grave violations against children, including appalling rape of 4 one-year-old infants. Furthermore, the war is depriving millions of Sudanese children of their right to education. This loss will have long-term and devastating consequences, not only for their personal development, for the future of Sudan itself. These atrocities must end now. Most importantly, the warring parties must issue clear directives to their combatants to halt these horrendous atrocities. In addition, those responsible for the egregious crimes must be held accountable through both domestic and international accountability mechanisms. Second, full, rapid, and unhindered humanitarian access must be guaranteed. Humanitarian operations in Sudan face immense challenges due to security risks, bureaucratic hurdles, and logistical constraints. Since an immense cessation of the hostilities appears unlikely, all efforts must be made to explore possibility of the humanitarian ceasefire or establishment of the humanitarian corridors. Additionally, attacks on humanitarian workers, aid convoys, and healthcare facilities and critical infrastructure violate the Security Council Resolution 2730 and international humanitarian law. These attacks must end immediately. While bureaucratic restrictions remain a major challenge, they can still be addressed even in the absence of a ceasefire. Parties to the conflict must take immediate steps to expedite visa processings, simplify customs clearance procedures, and eliminate unexpected additional charges. Among the various logistical challenges, ensuring uninterrupted telecommunications is particularly critical. Without internet access, local aid workers cannot effectively coordinate relief efforts, and the civilians are left without life-saving information or access to essential financial services like online banking. Third, humanitarian aid community must continue to strengthen coordination to ensure the efficient use of limited funds and enhance effectiveness of humanitarian mechanisms. In 2024, international community raised $1.8 billion to respond to the crisis in Sudan. However, despite these significant contributions, the gap between needs and available resources continue to widen. To address this shortfall, we must diversify funding sources and ensure that resources are allocated and utilized with the maximum efficiencies. Given the restricted access of UN agencies and international NGOs to many parts of the Sudan, all humanitarian actors must enhance interagency cooperation to scale up coordinated assistance. Madam President, last year, Republic of Korea increased its humanitarian assistance to Sudan more than 10 times compared to 2023. We remain steadfast in our commitment to sustaining these efforts. At the same time, our government significantly expanded its overall global humanitarian assistance last year, nearly tripling its contribution compared to 2023, including a proportional increase in our support for UNICEF and OCHA. We also
stand ready to work alongside the international community in finding feasible and creative solutions to protect civilians and relieve humanitarian suffering. I thank you, Madam President. I thank the representative of the Republic of Korea for the statement, and I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Madam President. And thank you, UNICEF Executive Director Catherine Russell and Médecins Sans Frontières Secretary General Christopher Lockyer for your briefings on the horrifying developments in Sudan. The United States condemns in the strongest terms the reported pervasive conflict-related sexual violence perpetrated most extensively by the RSF and its allied militias. This heinous violence, including rape and gang rape against women and children as young as 1 year old in some cases, is simply unconscionable. Such acts of brutality have been particularly widespread in the Darfur region, as reported by the 1591 Committee's panel of experts. We welcome the panel's critical reporting and expertise on these and other issues, but the appalling crimes described by today's briefers occurred throughout Sudan. In less than 2 years, the number of people at risk of conflict-related sexual violence has more than tripled to an estimated 12.1 million people. That's 25% of Sudan's population. Perpetrators must be held accountable. As we have heard, while these perpetrators are primarily targeting women and girls, men and boys have not been spared. Hundreds of children are among the victims. This must end now. We support the POE's recommendation to hold accountable those who commit such horrific acts and who perpetuate the violence by violating the arms embargo. These violations are detailed extensively in the panel's recent final report, which describes frequent transfers of weapons into Darfur from the territory of Sudan's neighbors. We share the panel's concerns about continued hostilities and belligerents' blocking of key routes for the delivery of humanitarian aid into parts of Darfur. The United States calls on Sudan's warring parties to immediately cease hostilities, allow unhindered humanitarian access, and protect civilians. We have made clear to both sides that our interest is in the restoration of peace and an end to the conflict. Allowing this conflict to continue is a threat to the stability and security of the region and beyond. We welcome the Security Council's agreement on a press statement calling out the RSF's effort to establish a parallel government. But one press statement is not enough. We call on all member states to maintain pressure on the belligerents to end this horrific violence. Madam President, a word about humanitarian assistance. Consistent with President Trump's executive order on reevaluating and realigning United States foreign aid, Secretary of State Marco Rubio is conducting a review of all foreign assistance programs to ensure they are consistent with U.S. foreign policy. The Secretary of State approved a waiver for life-saving humanitarian assistance covering emergency food, medicine, shelter, and subsistence assistance, including for Sudan. Finally, the United States continues to support the efforts of the Secretary General's personal envoy, Lamamra, to use his good offices with the parties, leading to a sustainable solution to the conflict through dialogue. I thank you. Representative of the United States for the statement. I now give the floor to the representative of Slovenia. Thank you, Madam President. Madam President, 2 weeks ago in this chamber, we stated that every time we addressed the situation in Sudan, we received increasingly disturbing updates. Little did we know that one of the worst was yet to reach us. Just days ago, UNICEF reported, and I quote, "Armed men are raping and sexually assaulting children, including infants as young as 1, amid the nationwide conflict rippling across Sudan," end of quote. Hardly any of us here has not held a 1-year-old in their arms.
a tiny human just beginning to explore the world, taking and balancing their first steps, a tiny human to say his first words and forming attachments to people and the world around them. In Sudan, some of the children have endured unbearable horrors that would break an adult, let alone a fragile child. This is beyond inhuman. These horrors go beyond human comprehension. They're unacceptable, and they must stop. Madam President, if our statements seem to become more emotional, it is because in the face of these horrors, they are. If it seems that we are growing more disturbed and appalled by the plight of civilians in Sudan, it is because we are. If it seems that our frustrations over the persistent absence of tangible progress towards relief for the people of Sudan are intensifying, that's because they are. Even wars have rules. Even in wars, rules honor human life. Since the outbreak of the war, the situation for civilians has been deteriorating to horrifying levels, with conflict-related sexual violence being weaponized, particularly against women and girls. They have been subjected to rape, gang rape, and other forms of sexual violence, forced into sexual slavery, coerced into marriage. Men and boys have not been spared either. What we are seeing in Sudan is a blatant disregard for norms, values, and rules. Slovenia condemns in the strongest terms all forms of sexual and gender-based violence, including conflict-related sexual violence. All parties must uphold their obligations under international humanitarian and human rights law. We call on SAF and RSF to uphold their commitments from the Jeddah Declaration and protect civilians. We call for urgent action to address the unfolding humanitarian and protection crisis in Sudan. Madam President, we emphasize the urgent need to strengthen mechanisms for protecting civilians and prevent further atrocities. Providing survivors with comprehensive medical, psychological, and social care is essential for restoring their dignity and fostering resilience. Accountability is imperative. Conflict-related sexual violence is not only a serious violation of human rights, but constitutes war crime or crime against humanity. Slovenia calls for rigorous and impartial investigations into all violence and calls for perpetrators to be held accountable. Madam President, Slovenia places particular emphasis on the protection and rights of women and girls. Their safety, dignity, and access to critical services must be central to humanitarian and peace-building initiatives. We remain unwavering in our commitment to ensuring their active participation in every phase of conflict resolution and post-conflict recovery. I want to conclude, Madam President, by expressing my deep appreciation to today's briefers, Mr. Lockyer of MSF and Ms. Russell of UNICEF. I thank them sincerely, not only for sharing their insights today, but more importantly, for the invaluable and life-saving work that they continue to carry out under the most difficult and dangerous circumstances. We emphasize the critical need for safety and security of medical and humanitarian personnel, as well as full and unhindered humanitarian access to the people in need. I thank you, Madam President. And I thank the representative of Slovenia for the statement. I give the floor now to the representative of China. Thank you, Madam President. I thank Executive Director Russell and Secretary General Lockyer for their briefings. I welcome the permanent representatives of Sudan and the UAE to today's meeting. Next month will mark the second anniversary of the armed conflict in Sudan. Sadly, the dawn of peace still hasn't emerged. Recently, the RSF has launched frequent attacks on displacement camps in and around El Fasher.
The hostilities among the parties to the conflict continue unabated, and the civilian casualties and the scale of displacement continue to grow, deepening the already dire humanitarian crisis. The crimes of sexual violence mentioned by the two briefers are appalling. China calls upon all parties to the conflict to implement the requirements of the relevant Security Council resolutions, respond to the universal call of the international community, achieve a Ramadan ceasefire without delay, work to de-escalate the situation, and create conditions to improve humanitarian access and alleviate the humanitarian situation. China has stressed on multiple occasions that the parties to the conflict should abide by their obligations under IHL, effectively fulfill the commitments of the Jeddah Declaration, protect civilians from being affected by the fighting, stop attacks that target hospitals, schools, markets, and other civilian facilities, and guarantee the fundamental rights of vulnerable groups such as women and children. International humanitarian agencies and humanitarian workers bear extremely high risks when saving lives. Their safety and security must also be guaranteed. China welcomes that the Sudanese government is providing necessary support and guarantees for some of the returning displaced persons, and encourages the UN to engage in close coordination and cooperation with the Sudanese government and other relevant parties to restore as soon as possible the humanitarian delivery corridors to Al Fashir and other locations, and to ensure the safe and timely distribution of aid supplies. Underfunding is a major challenge in responding to the humanitarian crisis in Sudan. The international community should take seriously the gravity and urgency of the humanitarian situation in Sudan. Traditional donors should not, for various reasons, reduce their humanitarian support and input for Sudan. President, a week ago, the Security Council issued a press statement through the President expressing grave concern over the signing of a political charter and the declaration of the formation of a parallel government by the RSF and other political factions. China notes that relevant parties have recently taken another step by signing a transitional constitution, a move that could aggravate tensions and heighten the risk of fragmentation, and runs counter to the goal of conflict resolution. China reiterates that the sovereignty, unity, and territorial integrity of Sudan must be respected, and the UN Charter and international law should be observed. China supports the SG's personal envoy, Mr. Lamamra, in continuing to engage in shuttle good offices and work for the parties to the conflict to meet each other halfway, replace military confrontation with political dialogue, and properly address differences through consultation and negotiation. We support the AU, IGAD, and other regional organizations in stepping up communication and enhancing mutual trust with the Sudanese government to ensure the effectiveness of African solutions to African problems. China stands ready to work with all parties to continue the active efforts for the early restoration of peace and stability in Sudan. Thank you, President. I thank the representative of China for the statement, and I shall now make a statement in my capacity as the representative of Denmark. I also wish to start by thanking Executive Director Russell and Secretary General Lockyer for their briefings and for their organization's crucial work in Sudan. And I welcome the participation in this meeting to the representatives of Sudan and the United Arab Emirates. What our briefers have covered today is both horrifying and alarming. It should serve as a collective and urgent wake-up call. Allow me to make 3 points. First, the consequences of this horrible war on the physical and mental health of the people of Sudan are staggering. One shocking aspect, as we've heard today, is that conflict-related sexual violence is rampant in Sudan. It is destroying lives and is going unpunished. Sexual violence is never, and never should be, an unavoidable consequence of war. It is an illegal and appalling atrocity. We call on the leaders of the warring parties to distance themselves from conflict-related sexual violence and clearly convey this to their supporters. The crimes outlined by Executive Director Russell
represent grave violations against children listed within our own children in an armed conflict agenda. Furthermore, the targeting of healthcare facilities, leaving malnourished children and vulnerable populations without medical care, shelter, or respite, is a further demonstration of the astounding cruelty of this war. This is taking place amidst a staggering food crisis. These realities represent a litany of violations against this Council's own resolutions, including Resolution 2286 on the protection of medical facilities and personnel in conflict. Secondly, as we have heard, the United Nations and most humanitarian partners are in a state of forced paralysis. The global humanitarian response has been tied in knots as both the SAF and the RSF deliberately instrumentalized humanitarian operations, blocking any meaningful response. Denmark's view is clear. The wheel of bureaucracy should never be used to withhold or divert life-saving aid. This is costing lives. The constant intimidation and threats of attacks also have a deeply chilling effect on operations. This means that the United Nations and many of its partners are unable to fully and safely articulate this dilemma. We've welcomed the opening of the Arab border crossing, but in the face of this humanitarian catastrophe, much more is needed. Third, the atrocities committed in Sudan are further fueled by an insidious cycle of impunity. Around this table, we must work together to break that cycle, to hold these perpetrators accountable and send a message that actions have consequences, that our own resolutions, such as the one referring the situation in Darfur to the International Criminal Court, have to be complied with. We must ensure that protection is offered to all civilians. We can do that through a robust monitoring mechanism on the basis of international humanitarian law and human rights law, aligned with the commitments of the Jeddah Declaration. We welcome efforts on the political track to resolve this conflict. However, this conflict has raged for 2 years now, and talks are yet to yield results for the people of Sudan. In conclusion, we urge the parties to engage in good faith and to focus on laying the foundation for peace of Sudan by working with the international community, the United Nations, and the African Union. Plans for a parallel governing authority risk the unity of Sudan, jeopardizing the democratic aspirations of the Sudanese people. In the urgency of this moment, this Council must not absolve itself of its responsibility to save lives. We can no longer accept that the delivery of humanitarian aid is contingent upon political breakthroughs. We have the tools at our disposal. We have the facts before us. What we need to do now is act. Denmark stands ready to work with all Council members to this end. Thank you. I now resume my function as President of the Council, and I now give the floor to a representative of Sudan. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Madam President, thank you for conducting the work of the Council for this month. I will also particularly thank you for your cooperation with our mission and your communication with us and visiting our mission قيمة الارتباط الإيجابي بالنزاع السوداني. Increase the value of the positive engagement with our أشكر كذلك السيدة كاثرين راسل, Executive Director Catherine Russell, the Executive Director of UNICEF, for her briefing. I would like also to commend the effort من قبل هذه المنظمة by UNICEF في محاولة التصدي الانتهاكات والتصدي لدعم الأطفال والإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه المنظمة. يبقى ذلك مع تحفظنا على بعض الأطروحات التي تقدمت بها فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأشكر كذلك مستر كريستوفر لوكير Secretary General Médecins Sans Frontières وعلى إحاطته وأشكره على جرأته باعتباره من الذين كانوا في دارفور. ولكن بالرغم من ذلك أريد أن أعلق تعليقا بسيطا على أنني سألت كريستوفر يوم أمس عندما زارنا مع فريقه سؤالين مكررين: هل لمنظمة Médecins Sans Frontières أي تحفظات أو أي شواغل في السودان مع السلطات السودانية؟ لم يذكر أي تحفظ. في بيانه أشار إلى عدة تحفظات كان الأوفر بأن يطلعنا عليها حتى نسهل
وندلل تلك التحفظات لأنه لا توجد بيروقراطية ويعمل السودان في ظل تاسك فورس. إشارة إلى أن بعض الإفادات التي وردت في بياني لم يحالفها التوفيق ولم تؤكد عليها مصادر أخرى موثقة سيما حول القصف العشوائي. فقد أشاد بريطانيون أيضا رجال دين على أن ذلك أن المدنيين يذهبون إلى المناطق التي يحررها الجيش طلبا للأمن، وقد عاد نصف مليون شخص من النازحين إلى المناطق التي استعادها الجيش وفقا لتقارير منظمة الهجرة الدولية. أقف عند هذا الحد وأشكر كذلك His Excellency Lord Ray Collins of Highbury سكرتير وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني وممثل رئيس الوزراء Secretary of State of the Foreign Commonwealth and Development Office and the Prime Minister's Special Representative for Preventing Sexual Violence in فيما يتعلق بتعليقات الوفود التي وردت حول حماية المدنيين وحول المحور السياسي لا رد لي سوى أن أدلهم على خارطة الطريق التي ستصل إلى المجلس وأدلهم على الخطة الوطنية لحماية المدنيين وقد تركناها بين يدي المجلس. السيدة الرئيسة، سوف أركز على موضوع العنف الجنسي وحقوق النساء ووضعية الأطفال والوضعية الصحية في هذا البيان. لقد تم استخدام العنف المسلح من قبل مقاتلي ميليشيا الدعم السريع كسلاح في الحرب ويرقى ذلك إلى مرتبة جريمة حرب، حيث تم توظيف ذلك العنف الشيطاني محفزا بنشر واسع لخطاب الكراهية القائمة على خطاب الاستعلاء العرقي وإنشاء أسواق خاصة للنساء وبيع الفتيات مثل الجواري. ونعتقد أن اعتماد الخطة الوطنية لحماية المدنيين سيسهم كثيرا في تعزيز وتحسين حماية النساء والفتيات وإبراز دورهن الأساسي في توطيد وتعزيز الأمن والسلام القومي. تتولى وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان تمثيل دور الدولة في حماية النساء والفتيات بالإشراف على توفير الدور الآمنة ومتابعة عملها في تعزيز الحماية والتأهيل المتكامل وأساليب الوقاية من التحرش الجنسي والاستغلال خلال الأوضاع الإنسانية والطوارئ PESA في إدارة العمل الاجتماعي والإنساني في دور إيواء النازحين والنازحات وإنشاء لجان حماية من المتطوعات والمتطوعين لزيادة الوعي في مجتمعات الإيواء والنزوح. تسعى كذلك لإعداد أول مدونة سلوك لمنع سوء السلوك والاعتداء الجنسي في محيط العمل الإنساني وتعزيز دور الدولة في تخفيف المعاناة عن النساء والفتيات ومجتمعات النازحين واللاجئات لمنع التحرش والاستغلال والعنف النوعي في الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم النفسي وزواج القاصرات. وتقوم أيضا بدعم من منظمة يونيسيف بتدريب الباحثات الاجتماعيات والجهات القضائية والعدلية والنيابية والشرطية للتصدي للوقاية من العنف المبني على النوع وتفعيل المادة 141 من القانون الجنائي السوداني المجرمة لخفاض المرأة وتقديم الإرشاد والتوعية لرفع كفاءة الصمود النفسي ومستوى التعافي من وطأة الحرب، وذلك رغم شح التمويل وتحديات الأوضاع النفسية في الولايات المتأثرة بالحصار. يتم بذل جهود لوضع بروتوكول موائم لتقنين وضع الأمهات والأطفال وإنشاء مكتب النوع الاجتماعي بوحدات لحماية الأسرة والطفل لتوفير فضاءات آمنة للنساء والفتيات وتسهيل وصول المرأة إلى العدالة وتعزيز الشراكة والتنسيق مع الشرطة في مجال الحماية والتوعية والإساءة والتحرش الجنسي، وذلك في ولايات النيل الأبيض القضارف كسلة، وهي قيد التعميم على كافة الولايات الآمنة والمحررة من قبضة الميليشيات في الخرطوم سنار الجزيرة وغرب كردفان والقضارف الشمالية والنيل الأبيض، وذلك لرفع مساهمة النساء والفتيات في بناء السلام المجتمعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشاط المرأة الاقتصادي. يتم بذل مساعي وطنية لحماية النساء والأطفال ووضع معايير أساسية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي وإعداد تقارير عن أوضاع النساء والفتيات والأطفال
والقيام بتدخلات نوعية خلال الحرب لتحسين وصول النساء والفتيات للعدالة والخدمات الصحية والاجتماعية، وكذلك إطلاق المبادرات المجتمعية وغرف الطوارئ النسوية لمساعدة الناجيات وضحايا العنف الجنسي والجنساني. بتمويل من صندوق الأمم المتحدة UNFPA تم على المستوى القومي مراجعة الإجراءات التشغيلية والقياسية القومية الخاصة بمنع العنف الجنسي وربطها بوضع الطوارئ وآليات الاستجابة لدفع مستوى الالتزام بالموجهات القومية للتدخلات والتصدي. تم افتتاح أول دار للناجيات لتقديم التأهيل النفسي والصحي والقانوني للنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي، تمثلت في شكل شراكة ذكية بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة الأستاذة سليمة إسحاق والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال أعمال سودانيين تصدوا لتعزيز حماية المرأة والفتيات. السيدة الرئيسة، فيما يخص العنف الجنسي المرتبط بالنزاع CRSV، تهتم الدولة بإحراز تقدم في السياقات القانونية والعملية المتعلقة بمكافحة ذلك العنف المرتبط بالصراع وأنواعه من اغتصاب، استعباد جنسي، بغاء، استرقاق، حمل إكراهي وإجهاض وتعقيم وزواج قسري كما ورد في قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن والقرارات الأخرى المعنية بالعنف الجنسي ضد المدنيين كأداة حرب وسد الثغرات داخل آليات الحماية وتمثيل المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، توفير نظم المساءلة لوقف ذلك النوع من العنف الجنسي، إزالة أنواع التمييز ضد المرأة. والقانون الجنائي السوداني لسنة 91 نص على الحماية القانونية والجنائية فضلا عن الجرائم الجنسية كجريمة الاغتصاب في المادة 149 والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عام والسجن المؤبد والإعدام في قانون الطفل لسنة 2010 على وجه الخصوص. تم إدراج تلك الجنايات في قانون القوات المسلحة المعدل لسنة 13 بشأن الجرائم التي يرتكبها المقاتلون ضد المدنيين أثناء الحروب وفي مناطق الصراع وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة. تتضمن كذلك جرائم القتل ضد الجماعات العرقية والدينية بقصد الإبادة والتدمير الجزئي أو الكلي في سياق الهجوم الممنهج واسع النطاق ضد الجماعات كما حدث من ميليشيا الدعم السريع حينما حاصرت قبيلة المساليت مدة 56 يوما وعملت فيهم تصفية وتقتيلا ومنهم من دفنوا وهم أحياء وفق شهادة سلطان المساليت التي قدمها إلى مجلس الأمن في 19 ديسمبر 24 فضلا عن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 14 والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان والأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع والمبرم بعد ثورة ديسمبر المجيدة مع السيدة باراميلا باتين الممثل الخاص للأمين العام. وينص الاتفاق الذي سيتم تجديده عند وصولها إلى بورسودان مطلع أبريل على ضرورة تقديم مرتكبي العنف الجنسي ضد المرأة إلى محاكمات عادلة سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو غيرهم في محاكم مختصة بعد إجراء التحقيق مع الجنات. ويهدف الاتفاق القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع مع ضمان عدم الإفلات من العقاب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بإنشاء وحدات متخصصة في النوع الاجتماعي في القوات النظامية مع زيادة عدد ضابطات الشرطة وبناء قدرات قادة الإدارات المدنية. لقد وظفت ميليشيا الدعم السريع سلاح الاغتصاب الجماعي الممنهج كأشنع صنوف الموبقات خلال الحرب لإذلال كرامة الرجال في المناطق المستهدفة لتعريضهم للإذلال وإخضاعهم مما يؤدي إلى الانتقاص من عرى القيم الكبرى في المجتمع. ولجأت الميليشيا لذلك الفعل الشنيع كإسقاط نفسي يعكس العجز عن الاستيلاء على السلطة ومركز القوى السياسية مما دعاها لانتهاك كبريات القيم الأخلاقية عنوة من قبل الأغراب والوافدين والمرتزقة لزيادة الوصمة النفسية والاجتماعية التي يرعاها الراعي الإقليمي. تشير وحدة مكافحة العنف الجنسي أنه أمكن توثيق عدد 1138 حالة اغتصاب في مناطق سيطرة الدعم السريع وأن تلك الجرائم استخدمت كسلاح ضد المواطنين لأغراض مختلفة بما فيها
فيها الإذلال لأسباب عرقية وأيديولوجية، والإخلاء القسري للمنازل، الإكراه على النزوح، إشاعة الفوضى، نشر الشعور بعدم الأمان بعد مهاجمة المنازل وإرهاب الأسر. في ولاية الجزيرة وظفته الميليشيا أداة لإجبار الأسر لإرسال أبنائهم للتجنيد القسري مع ميليشيا الدعم السريع مع بعض حالات اختطاف الفتيات، واضطرت بعض الأسر إلى تزويج الفتيات دون سن 18 من عناصر الدعم السريع حماية لهن من الاغتصاب وهم مكرهات جراء التهديد بالسلاح والقتل. سجلت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 36 حالة من جملة الحالات المصنفة ضمن الاسترقاق الجنسي والاحتجاز القسري. وتعمل حكومة السودان على تحقيق سياسة جديدة في هذا المجال تتطلب دعمكم ودعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. أولا، تسهيل وصول النساء إلى العدالة وتسريع إجراءات الإجهاض الآمن في حالات الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي مع ضمان السرية والخصوصية في الإبلاغ عن تلك الجرائم. وضع بروتوكول حالة الطوارئ والعمل الإكراهي الناجم عن العنف الجنسي مع توفير الرعاية الشاملة للأمهات والأطفال. إنشاء ملاجئ مؤقتة للضحايا لتقديم خدمات تأهيلية متكاملة في الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية. توفير الخدمات متعددة القطاعات للناجيات من العنف المبني على النوع والمساعدة القانونية المجانية. وتوفير مراكز عدلية وإغاثة مؤقتة في مناطق النزاع. اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي يفعل إجراءات القانون الجنائي من حيث آليات الحماية والإبلاغ، وتفعيل دور مؤسسات الدولة في الحماية والوقاية من العنف ضد المرأة. تنفيذ الاتفاق الإطاري الجديد الذي سيتم إبرامه بين حكومة السودان ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع بالتكامل مع الخطة الوطنية لحماية المدنيين. تعزيز خدمات الرعاية الصحية الإنجابية لتقديم الرعاية الشاملة للناجيات. إعادة تأسيس البنية التحتية الصحية التي استهدفتها الميليشيا بالتدمير عبر هجمات الطائرات المسيرة، لا سيما أن أعداد النساء النازحات يقارب 6 مليون، ووجود حوالي 2.5 مليون من الفتيات خارج النظام التعليمي، مما يفاقم من مخاطر العنف الجنسي من قبل الميليشيات، مع زيادة عدد المتضررات والناجيات والحاجة الماسة إلى الدعم الطبي والنفسي والقانوني. دعم آليات الحماية الفاعلة والوقاية من الحمل القسري المرتبط بالنزاع، وحملات التوعية لمكافحة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستهداف الممنهج من عناصر ميليشيا الدعم السريع للنساء في مناطق النزاع، مع مراعاة توفير الدعم للمنظمات المحلية التي تشرف عليها النساء، وتوفير الملاذات الآمنة، وضمان عدم الإفلات من العقاب بحق المعتدين والجنات، وإشراك النساء في عمليات السلام وصناعة القرار. أما فيما يتعلق بالوضع الغذائي والصحي الذي تعرضت له يونيسف، فيما يتعلق بالوضع الغذائي وما ظلت تردده بعض المنظمات والدوائر من خطر المجاعة، فقد أكد وزير الزراعة والغابات هذا الأسبوع استقرار الأوضاع الغذائية بفضل تضافر الجهود الوطنية مع منظمة الفاو التي تعمل مع وزارة الزراعة في هذا الشأن. ساهمت الظروف المناخية متمثلة في معدلات وكميات الأمطار وتوزيعها وقلة الآفات الزراعية العام الماضي في زيادة الإنتاج هذا العام، بالإضافة لاستخدام البذور المحسنة والتوسع في الزراعة في الولايات الآمنة في نهر النيل الشمالية والقضارف لمحصول الذرة. تشير التقديرات أن الإنتاجية من الحبوب للعام 24-25 بلغت 6.6 مليون طن من الحبوب، وفقا للتقرير الصادر عن تقدير الإنتاج وتقييم الإمدادات الغذائية نتيجة للتدخلات الصحية التي قامت بها السلطات، ومن بينها زيارة مراكز الإيواء والعلاج. تم تفعيل اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة وتعزيز أنشطة غرف الطوارئ بالمحليات المختلفة، تقديم الإمدادات الطبية الضرورية من المنظمات الإنسانية، وانخفضت معدلات الإصابة بالكوليرا، بينما لم تسجل حالات جديدة في ولايات سنار وكسلة والشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل. انحسر معدل الإصابة بالأمراض المنقولة بفضل التدخلات الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية، مما ساهم في استقرار الوضع الصحي ببعض الولايات ومنها ولاية القضارف، بينما تستمر الجهود الحكومية في تفويج العائدين والنازحين والنازحات إلى ديارهم في مختلف الولايات، مع استمرار الجهود المبذولة في استعادة الخدمات. علاوة على ذلك،
قدمت جمعيات خيرية أدوات ومعينات لبرنامج تمكين المرأة، وتجري الآن ترتيبات مع الشركاء لتوفير مدخلات لمراكز النساء واستمرار الجهود المصرفية لتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة في الفترة المقبلة. وتم تقدير معدل سوء التغذية الحاد عند حد 6% والمتوسط عند حد 12% في كافة السودان في عام 24. وأما ما تركته الحرب على البنية التحتية الصحية، هناك خروج 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان، بالإضافة إلى الجزيرة والسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض من العمل، وتعطيل أكثر من 250 مستشفى في القطاعين العام والخاص ظلت تستهدفهم الميليشيا بهجمات الصواريخ والدرونات. تعطل 20 مستشفى مرجعي في الخرطوم والجزيرة، مع استمرار قصف مستشفيات الخرطوم بالمسيرات عدة مرات. تعرض كل مستشفيات الفاشر للقصف الصاروخي للمسيرات أكثر من 15 مرة، وخروج المعمل الرئيسي للصحة العامة إستاك عن الخدمة، واتخذته الميليشيا سكنة لها منذ الأسبوع الأول من الحرب. فقدان مراكز الخرطوم ال5 ومراكز مدني لأمراض وجراحة القلب بخسائر تقدر في مجملها 83 مليون دولار. تم نهب الصندوق القومي للإمدادات الطبية بما يعادل 500 مليون دولار، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة والأمصال وأدوية الملاريا والدرن والإيدز، والتي تعتبر مخزون عام كامل، والاستيلاء على بنك الدم المركزي الاتحادي وخروجه عن الخدمة. نهب المتحركات وعربات شحن الأدوية والإسعافات حوالي 200 إسعاف و179 عربة، والاعتداء المباشر على الكوادر الصحية أدى إلى قتل أكثر من 60 كادر صحي واغتيال 7 من الأطباء والممرضين والمهندسين بمراكز الكلى أثناء قيامهم بمهامهم الطبية. ولقد بلغ إجمال خسائر قطاع الصحة ما مقداره بحوالي 11 مليار 42 مليون و300 ألف دولار أمريكي، حيث أوردت منظمة Insecurity Insight في فبراير أن قطاع الرعاية الصحية في السودان تعرض ل 542 هجوم، وأن المشافي ومستودعات الأدوية ودور الرعاية الطبية تعرضت لأضرار بمعدل 136 مرة، وأن المرافق الطبية تم الاستيلاء عليها بمعدل 41 مرة، وأن 80% من ذلك فعلته ميليشيا الدعم السريع. وعلى الرغم مما تمر به البلاد، تمكنت وزارة الصحة من تحقيق التالي: استعادة عمل معظم المستشفيات التي تم تحريرها، وافتتاح 5 مستشفيات جديدة، وأكثر من 30 قسما متخصص للعناية والأطفال حديثي الولادة والطوارئ الصحية خلال عام 24، توفير أكثر من 50 عربة إسعاف جديدة للإسعاف القومي، إدخال التطعيمات لأكثر من 10 مليون نسمة، إدخال تطعيم الملاريا لأول مرة في السودان، استمرارية خدمات تحصين الأطفال، وإدخال التطعيمات في كل ولايات ومحليات السودان، استعادة منصات الشراكات الدولية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية. وتم زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تادروس أدهانوم، ومدير عام منظمة اليونيسيف تيد شابان، ومدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط دكتور حنان بلخي. وقد تجاوز دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 242 مليون دولار خلال العام 24. أشكرك السيد الرئيس على صبرك. I thank the representative of Sudan for the statement, and now give the floor to the representative of the United Arab Emirates. Madam President, I thank Executive Director Catherine Russell and Mr. Christopher Lockyer for their sobering briefings, which serve as a stark reminder of the profound suffering of the Sudanese people caused by the warring parties. We urge this Council to give serious consideration to their powerful recommendations. For 699 days, the people of Sudan have been enduring a relentless nightmare. 699 days filled with attacks on civilian and critical infrastructure, horrific acts of sexual and gender-based violence, and unimaginable trauma scarring an entire generation. The devastation is clear and caused by the reprehensible choices of the 2 warring generals who remain hell-bent on continuing this war regardless of the cost to the Sudanese people.
In such a bleak reality, we must prioritize measures aimed at safeguarding the people of Sudan through robust mechanisms for the protection of civilians and an enhanced UN presence throughout Sudan. There are 3 recommendations I would like to make in this meeting. First, the United Arab Emirates urges the Council to include conflict-related sexual violence as a standalone designation criterion in the sanctions regime. The 221 verified cases of child rape reported by UNICEF, with, as we just heard, 16 victims under 5 years old and 4 babies under a year old, must not go unanswered, and impunity must never be tolerated. All perpetrators of conflict-related sexual violence in Sudan and around the world must be held accountable. The UAE unequivocally condemns, in the strongest terms, all forms of sexual violence. Those who have endured such horrors must have access to necessary care, including mental health and psychosocial support. And as was said by Executive Director Russell, this will be needed long after the guns are silenced. The UAE has provided $600 million of aid to Sudan since the start of the conflict. This includes funding to UNFPA to provide health care and support to Sudanese women and girls violated by acts of sexual violence, but far more is needed. Second, the Council should ensure that unhindered cross-border and cross-line humanitarian aid can enter as impediments continue to be imposed that prevent humanitarian aid from reaching those in need. This would be a crucial lifeline for civilians, particularly women and children bearing the brunt of this war. We should not allow the system to fail the Sudanese people. The UN must meet the dire humanitarian needs and be where the people need it most. The UAE remains steadfast in its commitment to alleviate the humanitarian catastrophe, including through the provision of aid to the people of Sudan on the basis of need, in full accordance with all humanitarian principles and irrespective of any political considerations. That is why last month, on the margins of the African Union Summit, the UAE, alongside Ethiopia, the African Union, and IGAD, hosted a high-level humanitarian conference which urgently called for a Ramadan truce, a call echoed by this very council, a call that regrettably remains unanswered by the warring parties, but one we should all maintain. This leads me to my third point. The Council should use all its tools to compel the warring parties to silence their guns and come to the negotiating table. International pressure should be increased on the warring generals to reach a permanent ceasefire and return to a comprehensive political process that leads to a transitional, nonpartisan, and technocratic civilian-led government with the full, equal, and meaningful participation of women. After 699 days, the warring parties need to finally summon the political courage to choose peace and bring this nightmare to an end for the sake of the Sudanese people. Thank you, Madam President. Representative of the United Arab Emirates for the statements. The representative of Sudan has asked for the floor to make a further statement. I give طلبت الكلمة مجددا للرد على ما ورد في مداخلة السيد مندوب دولة الإمارات لأنها مفارقة للأصول وأنه يصف الحرب التي أشعلتها الإمارات في السودان للاحتلال أرضه ومنجزاته ومقدراته وثرواته بدعم الدعم السريع، وهذا أثبته تقريركم لفريق الخبراء، والتي لا تترك مجالا للشك حول الدور التخريبي الذي تمارسه دولة الإمارات في بلادنا، وأن كل الجنايات التي تقولون الآن بمحاكمتها هي ناتجة من هذا الدور الشرير. وإن لم يتوقف دور الإمارات في دعم ميليشيا الدعم السريع وفي دعم حكومتهم الموازية المضحكة، فإن مزيدا من المعاناة ستستمر. يجب على مجلسكم أن يسمي الإمارات بدلاً أن يقول بتدخل العناصر الخارجية
العنصر الخارجي الوحيد call things المتدخل as they are. في We هذه must الحرب say who هو the دولة outside الإمارات. parties are وهم in this يرددون war. ذلك عبر I'm نشاطهم referring to the في Emirates, وسائل and they are carrying out activities to that الإعلام end. ويقولون أنهم يودون أن يسيطروا على And in the السودان لأن media, لهم they فيه say مصالح. that they want to control أنا أسأل سؤال Sudan للمجلس، because they هل have لا interest يمكن in حفظ Sudan? So المصالح I would إلا عن ask the طريق following الحروب question of the وعن قتل Council. الأبرياء والنساء وعن Can they إرسال not الدرارات safeguard, المتطورة can they only للميليشيا safeguard التي their تقصف interests through دارفور war, through these 188 مرة acts, through وعبر قصفها activities أيضا من by الحدود militia التشادية وعن مساعيهم who لإقامة have مطار في carried out نيالا 188 وعن طائراتهم attacks التي against تهبط في نيالا Darfur في الممرات الترابية لتقديم السلاح إلى and their الميليشيا. planes in Niala by ألا يخجل setting مندوب up an الأمارات airport in من Niala? أن Are they يقول أنه ashamed? يدعم السودان Is إنسانيا؟ not the representative ذكر of the 200 مليون دولار UAE ashamed? قدمتها الإمارات لفعالية في إثيوبيا. في ثاني يوم He spoke قال about نشطاء $100 الدعم السريع provided إنهم by his country, سيوظفون but هذه on the ال next 200 مليون day, دولار the لشراء أسلحة RSF militia say they're وطائرات going to use لدولتهم that أو money لحكومتهم الجديدة. to purchase أشكرك planes and السيدة weapons. الرئيسة. Thank you. Thank you, Madam President. I thank the representative of Sudan for the statement. The representative of the United Arab Emirates have asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Madam President, it's an insult to the victims and survivors of these heinous crimes that as this Council rightly tries to address and prevent sexual violence in Sudan, the Sudanese representative is once again deflecting from the atrocities on the ground and seeking to lay blame elsewhere. The UAE reaffirms that it has not been a party to this conflict, is not a party to this conflict, and does not side with any party to this conflict. Falsehoods remain falsehoods, no matter how often they are repeated, and these baseless allegations do not warrant any attention. The truth is that the warring parties are responsible for the deaths of thousands of civilians and for the millions who are subjected to famine and destruction. They are responsible for the use of chemical weapons. They are responsible for the violation of women's bodies as a weapon of war. They are responsible for the refusal to come to the negotiation table. They are responsible for gambling with regional peace and security. Again, only the warring parties can bring this war to an end. So, a message to the leaders in Port Sudan: spare your people this devastation, silence your guns, and end their suffering. For 699 days, you have pursued a military path, and it has failed. There is no military solution to this conflict. I urge the Sudanese representative and the warring party he represents to prioritize Sudanese civilians and to finally choose peace. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United Arab Emirates for the statement. The representative of Sudan has asked for the floor to make a further statement. I believe that the Council have had the opportunity to hear the perspective of all participants. So with this in mind, I give the floor to the representative of Sudan one final time. شكرا سيدة الرئيسة. Thank you, Madam President. تتوقف الحرب فقط The war will only stop when the UAE will stop supporting the war. We have all the evidence, including the congressman reports and the research and investigation circles reports. And we have submitted 74-page complaint to the Security Council. The UAE is guilty. It is killing the Sudanese so that it would steal our wealth. And we would have respected the UAE if they have chosen the path of relations between the peace-loving nations and countries that are friendly to protect their interests that did exist even at the time of the Islamists, that they are saying that they want to uproot in Sudan and they are killing the Sudanese people through outsiders and to create a new Middle East through the Middle East project. We are asking the Security Council to call a spade and to call the UAE, to name the UAE in accordance with the reports of the UN, in accordance with the testimonies of all the Western وحسب الشهادات التي قدمت للكونغرس الأمريكي في أن يتوقفوا عن الدعم بالسلاح. والآن توجد وثيقة برلمانية تقدم في الكونغرس بهدف حجب شحنات السلاح الأمريكي إلى
being submitted إلى الأمارات. detailing الأمارات تستخدم سلاح أمريكي ammunition and weapon وتعطيه للميليشيا being لكي provided by UAE to the يقتل الشعب militia. They are السوداني using وذلك US خرقا weapons to kill لاتفاقية the السلاح Sudanese people, الثنائية. and this actually is a violation of أشكر the ما قالته bilateral مندوبة الولايات المتحدة arms هنا هذا اليوم. شكرا agreement, and I سيد thank the الرئيس. US representative for her remarks today. I thank the representative of Sudan for the أشكر statement. The representative of the United Arab Emirates have asked for the floor to make a further statement, and I'll give this representative the floor one final time. Thank you, Madam President. Madam President, the Sudanese representative continues to misuse this platform in yet another tired attempt to peddle misinformation. Time and again, we hear the Sudanese representative and the party he represents claim to be an advocate for peace. If they are in fact advocates for peace, why do they refuse to attend any initiative to end the conflict? Armies exist to defend their people, to shield women and children from harm, not to violate, abuse, or kill them. Armies exist to ensure the country's security and stability and to act as an agent for peace, not to wage war against its own population. Why does the SAF not take these responsibilities seriously? We once again call on the SAF to agree to a ceasefire and engage in a political process rather than continuing the war, blocking aid operations, and carrying on with its disinformation campaign against my country. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United Arab Emirates for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.